Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Ed y esto es English with Ed. Hoy vamos a hacer un breve ejercicio para ayudarte a perfeccionar tu inglés. Estas frases pueden parecer perfectas a primera vista, pero cada uno contiene un pequeño error. ¿Puedes encontrarlos? A ver. I feel like I've been hit by a bus. ¿Cuál es el error aquí? Falta el have del verbo haber. Entonces puedes decir, I feel like I have been hit by a bus o I feel like I've been hit by a bus. She go to the gym every morning. ¿Y cuál es el problema aquí? El verbo go se convierte en goes para la tercera persona. She goes to the gym every morning. It's time for you to tell us the truth. ¿Y el error aquí? Falta el it. Recuerda que es y está significan tanto is como it is o it's. Entonces, it's time for you to tell us the truth. I don't know the answer, so I'm going to ask to my brother. ¿Y el problema aquí? En inglés no decimos ask to, simplemente ask. I don't know the answer, so I'm going to ask my brother. We should to go to the movies this weekend. ¿Y cuál es el error? No uses el tú entre un verbo modal y el siguiente verbo. Los verbos modales son como can, could, should, would, will, etc. Entonces, we should go to the movies this weekend. I just finished to watch that movie. ¿Y el problema aquí? En español el verbo va en la forma infinitiva, o sea, la forma no conjugada, después de términos como terminar de o dejar de. Pero en inglés usamos la forma que termina en ing. I just finished watching that movie. That crazy cat is in the roof again. ¿Y el error aquí?
Yo sé que las palabras en o at pueden ser un poco confusas en inglés, pero el en quiere decir dentro y el on quiere decir sobre en este caso. Tengo otro video sobre en o at y voy a dejar el link al final de este video en caso de que te interese. That crazy cat is on the roof again. If they would have arrived earlier, they would have seen him. ¿Y cuál es el problema aquí? En este tipo de frase, es decir, el tercer condicional, siempre, siempre debemos usar la palabra had en la cláusula del if. If they had arrived earlier, they would have seen him. Ana is getting married with Pedro next week. ¿Y el problema aquí? Frecuentemente las preposiciones son diferentes entre español e inglés. En inglés decimos married to y no married with. Ana is getting married to Pedro next week. Can you explain me what happened? ¿Y cuál es el problema aquí? Nunca digas explain me en inglés. Es un error súper común, pero piénsalo así. Explicarme en español es como explicar a mí en inglés. Entonces hay dos opciones en inglés. Puedes decir simplemente can you explain what happened o can you explain to me what happened. Gracias por ver. Si te gusta este video, por favor dale like. También suscríbete y dale click en la campanita para que te avise cuando publique nuevos videos y así no te pierdas ninguna de estas lecciones. Muchas gracias. Chao.